10th Science and Technology lesson number 23.3 the central nervous system. So in the topic la nama central nervous system பத்தி பார்க்க போறோம். Let us see what is it. Central nervous system, that is CNS, is regarded as the information process in the body. It consists of brain lying under the skull and spinal cord contained with the vertebral column. So central nervous system appadina CNS. This information process, central nervous system is a information process. This it consists of brain. Adavadhu under our skull there is a brain. Nama skull கீழ மண்டவோட்டுக்கு உள்ள பாத்தீங்கன்னா brain இருக்கு. And இது வந்து spinal cord contained with vertebral column. இது வந்து spinal cord contain ஆயிருக்கு இந்த skull ல joint ஆகும். So you can see that in CNS, that is in central nervous system, it is an information process which consists of brain which is lying under the skull and the spinal cord contained with the vertebral column. 23.3.1 the brain. The brain is very delicate organ. It is well protected with the bony cranium, that is brain box, as shown in figure 23.6a. It is further protected by three meninges, that is membranous covering, which continue backward over the spinal cord. These meninges are dura mater, the outermost tough fibrous membrane, arachnoid, the thin delicate middle layer giving a web-like cushion, pia mater, the innermost highly vascular membrane richly supplied with blood. The space between the covering membrane is filled with the watery fluid known as cerebrospinal fluid, which acts like a cushion to protect the brain from shocks. So brain, it is a delicate organ. இது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான organ. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு bony cranium, that is brain box னு சொல்லுவாங்க, அதுக்குள்ள வெல் ப்ரொடெக்டடாக இருக்குது, சேஃபாக இருக்குது. நீங்கள் 23.6a அந்த பிக்சர் பார்க்கலாம். இதில் த்ரீ மெம்பரன்ஸ் இதை வந்து சேவ் பண்ணிகிட்ருக்கு, ப்ரொடெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு. தட் இஸ் மெனிங்கஸ். மெனிங்கஸ் பார்த்திங்கனாக்கா இது பேக்வேர்டு ஆஃப் ஸ்பைனல் கார்டு அப்படி இருக்குது. நீங்கள் உங்கள் பேக்வேர்டு ஸ்கல்லை டச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த இது தெரியும். தென் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டியூரா மேட்டர். இது வந்து அவுட்டர் டஃப் ஃபைப்ரஸ் மெம்பர். தென் ஆர்கனாய்டு, இது வந்து மிடில் லேயர். இட் வில் பி லைக் வெப் குஷன், வெப் குஷன் மாதிரி இருக்கும். இந்த ஆர்கனாய்டு இது மிடில் இருக்கும். அப்புறம் பியா மேட்டர், இது வந்து இன்னர் மோஸ்ட் ஹைலி வாஸ்குலர் மெம்பரன். இது வந்து சப்ளை, தட் இஸ் பிளட் சப்ளை இதில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த மெம்பரேன்ஸ் அண்ட் பிரெயின், இது நடுவில் ஒரு காலியான இடம் இருக்கும். அந்த இடம் ஒரு ஃப்ளூயிடில் இருக்கும். நடுவில் ஒரு ஃப்ளூயிட்ஸ் இருக்கும். அந்த ஃப்ளூயிடுக்கு பேர் செரிப்ரோஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட். இது அந்த பிரெயினை ஒரு குஷன் எஃபெக்ட் கொடுக்குது. நமக்கு ஏதாவது ஷாக் மாதிரி, தட் இஸ் ஷாக் ஆர் ஏதாவது இடிச்சிட்டோனாக்கா இது பிரெயினை சேவ் பண்ணுது. ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் இன் 23.6 brain located inside the head. Sectional view. So head, first layer is, what is the first layer? Meningless. You can find meningless, it is protecting brain. Then skull, then cerebellum, then diencephalon, that is in the middle, midbrain, pons, medulla oblongata, thalamus, corpus callosum, pineal gland, hypothalamus, pituitary gland, cerebellum and spinal cord. So this is how our brain is located, and inside the brain these things are located, nervous system. So இதுதான் நம்மளோட brain. இப்படி தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கு, பார்த்துக்கோங்க.
Do you know? You may have heard about meningitis, which is a serious health problem caused by the inflammation of meninges. It is commonly caused by microorganisms such as bacteria, virus, fungi, and amoeba that infect the meninges and the cerebrospinal fluid surrounding the brain and spinal cord. Meningitis is a contagious disease and can spread through coughing, sneezing, kissing, sharing, eating utensils, toothbrush, etc. Good hygiene is helpful in preventing the disease. Effective vaccines are also available to protect against meningitis. A person with meningitis suffers with high fever, lethargic, irritable headache, photophobia, that is eye sensitive to light, stiff neck, skin rashes, and seizures. Seizures means sudden attack of illness, especially a stroke or an epileptic fit. Patient caregivers should take prompt medical assistance for correct diagnosis and effective treatment. Right. மெனிங்கிட்டிஸ்ங்கிறது ஒரு கண்டிஷன், இது ஒரு சீரியஸ் ஹெல்த் ப்ராப்ளம். இது வந்து இன்ஃப்ளமேஷனால் வருது. இந்த மெனிங்கிஸ் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா இது மைக்ரோ ஆர்கானிசம் லைக் பாக்டீரியா, வைரஸ், ஃபங்கை, அமீபியா இதெல்லாமே இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் இந்த மெனிங்கிஸ். இது பார்த்திங்கனாக்கா அந்த செரிப்ரல் ஃபைபர் ஃப்ளூயிடை வந்து அதை டேமேஜ் பண்ணும், அது ஸ்பைனல் கார்டு அதையும் டேமேஜ் பண்ணும். ஸோ இது எப்படி வரும்னாக்கா காஃப் பண்ணாலும், ஸ்னீஸ் பண்ணாலும், தென் நம்மளோட சாப்பாடை நம்ம பாத்திரங்களில் ஷேர் பண்ணாலும் டூத் ப்ரஷ் மூலமாகவும் வரும். ஸோ பெஸ்ட்டு ஹைஜீன் ரொம்ப ரொம்ப தேவை. இது எப்படி வரும்னாக்கா ஃபீவர், இது வந்துச்சுன்னா ஃபீவராக இருக்கும், ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக இருக்கும், இரிட்டேட்டபுளாக இருக்கும், தலைவலிக்கும். அப்புறம் சன்லைட் பார்த்தாக்கா இல்லாட்டி ஏதோ லைட் பார்த்தாக்கா நமக்கு வந்து கண் எரிச்சலாகும். தென் நெக் எப்பயுமே ஸ்டிஃபாக இருக்கும், ஸ்கின் ரேஷஸாக இருக்கும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும். ஸோ ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் cerebrum. What is cerebrum? It is the largest portion of brain, vertically divided into two halves, right and left cerebrum hemisphere. Their outer surface is highly convoluted with ridges and grooves. The outer portion or the cortex of the cerebrum contains cell bodies of the neurons, which is the basic unit of nervous tissue. Being greyish in color, it is called grey matter. The inner portion of the cerebrum consists of white matter, which mainly contain the axon and nerve fiber of the neurons. The highly developed cortex or grey matter enables us to think, reason out, invent, plan, and memorize. Overall, the cerebrum is a seat of intelligence, consciousness, and willpower. It controls all voluntary actions. Cerebrum helps us to make well thought out and informed decisions. For example, decisions related to career choices you make. Figure 23.6b shows some major function associated with the different areas of brain. So what you see in the picture is our cerebrum inside the skull. So basically cerebrum, it is the largest portion of the brain and it is situated vertically and divided into two halves. One is right cerebrum hemisphere and another is left cerebrum hemisphere. The outer surface is highly rigid, that is strong, and it grooves. And the outer portion or the cortex of the cerebrum contains cell bodies of the neurons, which is the basic unit for the nervous tissues. And it is in greyish color. So it is called as grey matter. And the inner portion of cerebrum it has white matter, which contains axon or nerve fiber. This cerebrum is used to think. Because of this cerebrum, we can able to think, reason out, and invent anything or plan or memorize. The cerebrum is the
seat of intelligent conscious and willpower. So whatever intelligence conscious we have or willpower we have, it is because of the cerebrum, and it controls all the actions, and it helps us to be informed. That is, for example, to take a decision like career. After your 12th you will be taking your career options. So this work is done by cerebrum. So you can see the picture in the 23.6b, the major function of different area of the brain. So you can see the movement, that is anterior, sensation posterior, that is in orange color, then vision blue color, body balance blue color, hearing yellow color, taste pink, smell, speech, memory, entire cerebrum. So these are the functions which is done by our cerebrum. Cerebrum பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இது ஒரு சென்ட்ரலாக ஒன்று இருக்குது. இது வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரைட் செரிப்ரம் ஹெமிஸ்பியர், இன்னொன்று லெஃப்ட் செரிப்ரம் ஹெமிஸ்பியர். இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இதில் ஒரு போர்ஷன், அவுட்டர் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது செல் பாடிஸ் அதில் இருக்குது. அந்த செல் பாடிஸ் வந்து பேசிக்காக இருக்கும். அந்த டிஷ்யூக்கு ரொம்ப நியூரான்ஸ் மூலமாக யூஸ் ஆகுது. இது கிரே கலரில் இருக்குது, அதனால் இது கிரே மேட்டர்னு சொல்கிறாங்க. அதோட இன்னர் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒயிட் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் ஆக்ஸான் இல்லாட்டி நர்வ் ஃபைபர்ஸ் இருக்குது இந்த நியூரான்ஸில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த செரிப்ரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு யோசிக்கிறதுக்கு, ஏதோ ஒரு விஷயத்தை ரீசன் அவுட் பண்ணுறதுக்கு, கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, பிளான் பண்ணுறதுக்கு, மெமரி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. அதனால இது வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாட்டி கான்சியன்ஸ் அண்ட் வில் பவர், சீட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் கான்சியஸ் ஆஃப் வில் பவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது நம்மளோட எல்லா ஆக்ஷனையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் இப்போ படித்து முடிச்சுட்டு என்ன படிக்க போகிறீங்க, ஃப்யூச்சரில் கரியரை என்ன எடுக்க போகிறீங்க, அதெல்லாம் யோசிக்கிறது இந்த செரிப்ரம் தான். 23.6 நீங்கள் பார்க்கலாம். செரிப்ரம் என்னென்ன வேலை பண்ணுதுனாக்கா, ஃபஸ்ட்டு மூமெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆன்டீரியருங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு யூஸ் ஆகுது. அது மூலமாக தான் நம்ம மூவ்மெண்ட் பண்ணுறோம். அப்புறம் சென்சேஷன், நமக்கு ஏதோ சென்ஸு ஃபீல் பண்ணாலும் அது வந்து இந்த ஆரஞ்சு கலர் செரிப்ரம் இருக்க அந்த பார்ட் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. தென் விஷனுக்கும் பாடி பேலன்ஸுக்கும் ப்ளூ கலர் பின்னாடி இருக்கிறது பிரெயின் நமக்கு யூஸ் ஆகுது செரிப்ரம். அப்புறம் ஹியரிங், காது கேட்குறதுக்கு இந்த எல்லோ கலர் பகுதி. அப்புறம் டேஸ்ட்டு, ஸ்மெல்லு, ஸ்பீச்சு, அப்புறம் இது மெமரி, என்டையர் செரிப்ரம் பார்த்தோன்னாக்கா இந்த சென்சரி ஆர்கன்ஸு ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ இதுதான் நமக்கு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுற விஷயம். பி, the cerebrum is a much smaller area of the brain located below the cerebrum. It has no convolutions but has numerous furrows. This also has the outer cortex made up of grey matter and a inner white matter. So the cerebellum, it is a small area and it is located below the cerebrum, and it has numerous furrows. And here in the outer cortex, that is the grey matter, and the inner outer cortex is in a grey color, that is grey matter, and inner it is a white matter. The main function of the cerebellum is to maintain the balance of the body and coordinate muscular activity. The cerebrum and cerebellum work in close coordination. For example, if you stand up and walk, the impulse for this activity arise in the cerebrum. The act of walking involves coordinated working of many muscles. Proper coordinations and timings of contraction and relaxation of muscles is the responsibility of the cerebellum. So if you want to get up and if you want to walk with a balanced manner, then cerebellum does that work for us. The muscular activities are all muscular activities is done by cerebellum, and the cerebrum and cerebellum, they both work together and they coordinate with each other. For example, if you stand up or if you walk, then the impulse of the activity arises from the cerebrum. The act of walking, that is coordination, left, right, then the coordination of muscles, and this all proper coordination and with timing of contraction and relaxation of muscles is the responsible of cerebellum. ஸோ இந்த செரிபலம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு சின்ன ஒரு ஏரியா, பிரெயினுக்கு கீழே லொக்கேட் ஆகிட்டு இருக்கு. பிரெயினுக்குள்ளே
இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் நிறைய நியூமரஸ் நர்வ்ஸ் எல்லாமே அதில் பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். இதில் அவுட்டர் கார்டெக்ஸ் உங்களுக்கு கிரே கலரில் இருக்கும், அதை கிரே மேட்டர்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் இன்னர் கார்டெக்ஸ் உங்களுக்கு ஒயிட் கலரில் இருக்கும், ஒயிட் மேட்டர்னு சொல்கிறாங்க. இந்த செரிபல்லமோட மெயின் ஃபங்க்ஷனே பார்த்திங்கன்னா பாடி பேலன்ஸ் பண்ணுறது. அதுவும் இல்லாமல் மஸ்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையும் இது கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இந்த செரிபல்லமும் பார்த்திங்கனாக்கா ரெண்டும் சேர்ந்து கோஆர்டினேட் பண்ணால் தான் வேலை செய்ய முடியும். எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா இப்போ நடக்கிறது, ஓடுறது, அப்புறம் நம்ம எந்திரிச்சு நிற்கிறது, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செரிபரம் தான் நம்ம இந்த வேலையெல்லாம் செய்ய வைக்கிது. அதே இடம் நம்ம நடக்கும்போது கோஆர்டினேஷனோட டைமிங்கோட கரெக்டாக அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கனாக்கா இந்த கோஆர்டினேஷன், கான்ட்ராக்ஷன், மசில்ஸோட கான்ட்ராக்ஷன், ரிலாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே செரிபலம் தான் இதுக்கு பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. An alcoholic, when drunk, generally walks clumsily. It is because under the effect of alcohol, the cerebellum is unable to coordinate muscular movement properly. So, இப்போ ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணவங்கள பார்க்கலாம், அவங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக நடக்க மாட்டாங்க, அவங்க கிளம்ஸியாக நடப்பாங்க. So, they don't have a body balance. The alcoholic, they don't have body balance. So, அப்படி இருக்கும்போது the reason is because the cerebellum is unable to coordinate the muscular movements properly. ஸோ அந்த ஆல்கஹாலோட எஃபெக்ட் செரிபலம் எஃபெக்டாக இருக்குது. அதனால் அவங்களால மசில்ஸை கரெக்டாக இது பண்ண முடியல, கோஆர்டினேட் பண்ண முடியல. தட் இஸ் த ரீசன். Medulla oblongata. It is the lowest portion of the brain located at the base of the skulls. It is roughly triangular and is continued behind as a spinal cord. Its function is to control the activities of our visceral organs like the alimentary canal movement, breathing, beating of heart, and many other involuntary actions. Injury to the medulla generally results in the death as involuntary and vital functions like breathing and heartbeat may be stopped. Medulla oblongata. It is one of the most important portion in our body, but it is in the lowest part of the brain, which is situated in the base of the skull. It is nearly roughly in a triangle shape, and it is situated behind the spinal cord. The function of this medulla oblongata is to control the activities of our organs. That is the alimentary canal, movement, our muscle movement, body movement, then breathing, then heartbeat, and many other actions of muscles. If any injury happens to this medulla, then it generally results the death, because the main function like breathing and heartbeat may be stopped if it is damaged, if medulla oblongata is damaged. மெடுலா oblongata பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு இது பிரெயினில் ஒரு லோவஸ்ட் பார்ட்டில் ஸ்கல் கீழே லொக்கேட் ஆகிருக்கு. இது ஸ்பைனல் கார்டுக்கு பின்னாடி இருக்குது. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது. இதோட வேலை என்னன்னாக்கா நம்மளோட ஆர்கன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மூமெண்ட்டு, நம்ம பாடி மூமெண்ட் ஆகட்டும், இல்லை ப்ரீத்திங் ஆகட்டும், நம்ம மூச்சு இழுக்கிறதாகட்டும், இல்லை நம்ம ஹார்ட் பீட் ஆகட்டும், இந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த மெடுலா oblongata தான் பார்த்துக்குது, கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இது ஜென்ரலாக பார்த்திங்கனாக்கா இது அடிப்படாமல் பார்த்துக்கணும். இது அடிபட்டுச்சுனாக்கா நமக்கு உயிர் போகிறதுக்கே ஆபத்து இருக்குது. பிகாஸ் இந்த ப்ரீத்திங் கண்ட்ரோலும் ஹார்ட் பீட் கண்ட்ரோலும் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த மெடுலா oblongata தான் பார்த்துக்குது. இது ரெண்டுமே நிற்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் இது ரொம்ப இதாக பார்த்துக்கணும், ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும். ஸோ இந்த மெடுலா oblongata பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னாக்கா அதில் ஒரு சின்ன ஒரு மூவி கூட வந்துச்சு. தட் இஸ் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் அப்படின்ட்டு. அதில் இது ஒரு காமெடியாக எடுத்திருப்பாங்க. அதனால தான் ரொம்ப கீழெல்லாம் விழுவக்கூடாது, தலைகீழெல்லாம் விழுவக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. விளையாடும் போதும் ஜாக்கிரதையாக விளையாடணும்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் இந்த மெடுலா oblongata அடிபட்டுச்சுனாக்கா அவ்வளோ எதுவுமே பண்ண முடியாது. Then 23.3.2 the spinal cord. As mentioned above, the spinal cord is the integral part of the central nervous system. It extends from the medulla oblongata and continues downwards almost throughout the length of the backbone and lies within the neural canal of vertebral column or the backbone. Figure 23.7 shows the internal structures of the spinal cord. In the spinal cord, the arrangements of the grey and white matter is reversed from that in the brain.
The gray matter containing the cell bodies of motor neurons lie in the inner side, while the white matter on outer side. The white matter contains axon running longitudinally to and from the brain and even crossing from one side to other. There is small central canal in the center which runs through the entire length and continues with the cavities of the brain. It is filled with cerebrospinal fluid, which act as a shock-proof cushion and forms a medium for the exchange of food materials, waste products and respiratory gas with neurons. Externally, the spinal cord is covered with the same three membranes: dura mater, arcuate and pia mater, in continuation with those of the brain. Right. So, spinal cord. You can see the spinal cord is a continuation of the brain. It is a part of the nervous system. It extends from that medulla oblongata towards the backbone, length of the backbone. So it will be inside the backbone, and it has neural canals and vertebral column or backbone. You can see in 23.7 that it shows the internal structure of the spinal cord, and the arrangements of the grey and white matter is reversed from that brain. Here the grey matter contains cell bodies of motor neurons. Motor means action, which lies in the inner side, and the white matter on the outer side. The white matter, as already we discussed, that it contains axon, which runs in the brain for its longitude process, and it crosses from one side to another. There is a small central canal, you can see in the picture, that runs in center in the entire length, continues with the cavity of the brain and is filled with fluid, that is cerebrospinal fluid, which protects our brain. And it is shock proof. That is, shock proof means it's like cushion, and it's form the exchange between food materials and waste products and the respiratory gases with the neurons. So externally, spinal cord is covered with the same three members as we saw, the dura mater, arcuate, pia mater, and continuation with those of the brain. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு 23.7ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் காட்டியிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த ஒயிட் மேட்டர்னு நடுவில் இருக்குது, அது பார்க்கலாம். கிரே மேட்டர்னு சுற்றி இருக்குது. அப்புறம் ஸ்பைனல் கார்டு, இது ஸ்பைனல் கார்ட்லேருந்து, தட் இஸ் மெடுல்லா ஆப்லங்காண்டாலேருந்து உங்களுக்கு அப்படியே ஸ்பைனல் கார்டு வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த பேக் போன் வரைக்கும் நமக்கு இந்த இது வரும், தட் இஸ் ஸ்பைனல் கார்டு வந்து வரும். அப்படி இருக்கும்போது இந்த பிக்சர் வந்து நீங்கள் நிறுத்தி பாருங்கள். இது வந்து தலைக்கிலேயே அது சைடில் படுக்க வச்ச மாதிரி இருக்குது. நிறுத்தி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். என்னன்னாக்கா இதில் வந்து அந்த கிரே மேட்டர் ஒயிட் மேட்டர்னு படித்தோம். கிரே மேட்டர் பார்த்தோம்னாக்கா இதில் பிரெயின்லேருந்து வருது. இதில் வந்து ஒரு செல் பாடிஸ் இருக்குது, மோட்டர் நியூரான்ஸும்பாங்க. இது வந்து இன்னர் சைடில் இருக்குது. அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுனாக்கா நம்மளோட மசில் ஆக்ஷன், பாடி ஆக்ஷனுக்கு வேலை செய்யுது, யூஸ் ஆகுது. அதே இடம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கெனால் கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி பார்ப்போம் நம்ம. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செரிப்ரோஸ்பைனல் ஃப்ளூயிடு இருக்குது. ஃப்ளூயிடு அது வந்து இந்த பிரெயினை வந்து நம்மளை காப்பாற்றுது எந்த ஒரு ஷாக் மூலமாக. அப்புறமா இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுனாக்கா ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல், நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆகட்டும், அதில் இருக்க வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை நம்ம சுவாசிக்கிற மூச்சு கேஸ் ஆகட்டும், இதெல்லாமே பார்த்திங்கனாக்கா இங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது. ஸோ ஸ்பைனல் கார்டோட எக்ஸ்டர்னலில் பார்த்திங்கன்னா 3 மெம்பரேன் இருக்குது. ஏற்கனவே படிச்ச மாதிரி டியூரா மேட்டர், ஆர்கியானிக் அண்ட் பியா மேட்டர். இது வந்து கண்டினியூ ஆகுது பிரெயின் வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த பிக்சரில் நீங்கள் பொறுமையாக கவனிச்சுனா தெரியும். ரெசப்டர்ஸ், தட் இஸ் ஸ்கின்ஸ் ஆர் த ரெசப்டர்ஸ். அப்புறம் எஃபெக்டர்ஸ், மசில்ஸ் வந்து எஃபெக்டர்ஸ். அப்புறம் சென்சரி நியூரானு, டார்சல் கேங்க்லியான் இருக்குது, டார்சல் ரூட் இருக்குது, ஸ்பைனல் கார்டு இங்கே இருக்குது, ஒயிட் மேட்டர் இங்கே இருக்குது, கிரே மேட்டர் இங்கே இருக்குது, வென்ட்ரல் ரூட்டு. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்கெட்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஸ்பைனல் கார்டு அண்ட் நர்வஸ் பாத்வே இன் ஸ்பைனல் ரிஃப்ளெக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கும். தென் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பைனல் கார்டு. இந்த ஸ்பைனல் கார்டு என்னென்ன வேலை செய்யுது? The spinal cord is concerned with the following 3 functions. It controls the reflexes
below the neck. So below the neck, whatever happens, it controls. Which controls? Spinal cord controls the actions. So கழுத்து கீழே எது நடந்தாலும் இந்த ஸ்பைனல் கார்டு வந்து அதை ரிஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுது, கண்ட்ரோல் பண்ணுது. It conducts sensory impulses from the skin and muscles to the brain. If suppose some sense is, you feel some sense in your skin or in your muscle, then that command is passes to brain through this spinal cord. ஸோ இந்த ஸ்பைனல் கார்டு மூலமாக தான் இந்த சென்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஸ்கின்லேயோ இல்லை மசில்லையோ ஏதாவது சென்ஸ் வந்துச்சுனாக்கா இந்த பிரெயினுக்கு போய் ரீச் பண்ணுறது இந்த ஸ்பைனல் கார்டு தான். It conducts motor response from the brain to muscles of the trunk and limbs. So whatever action you do, that thing is taken to brain, informed to brain, to the muscles of the trunks and limbs. So till limbs and trunks, these actions are done and it is informed to the brain